Thank you, madam. Now may I request a guest of honor, Professor Dr. M. Sunil Gladson, Coordinator, IPR Cell, School of Excellence in Law, the Tamil Nadu, Dr. Ambedkar Law University, to address the gathering. Most respected correspondent, principal, chairman, teacher, and so on and so forth, Mr. Palanivel sir, and the principal madam, and another 78-year-old student, Dr. Deva Ahandan, like Ahandam, the world, like that he has a sea of degrees. He has a lot of degrees, wonderful. And we are very open that because of Deva Ahandan sir only we consented and came to this institution. And my dear students, beloved teachers, and all the parents, a wonderful good evening to you all. My dear students, we came to this prestigious school only for you, only for the students. Why? Because those who are becoming the President of India, even US President, very big scientist, our Abdul Kalam, like very eminent leaders, scientists, entrepreneurs, everyone, they are coming from school. So the school only create a wonderful person. That's why, with the consent of all the eminent personalities in the dais, I would like to say a few words about a creative minds. A creative minds create and change the world. A creative mind can change the world. How this creative mind? My dear students and the parents, how to make a student or your children as a creative? Abdul Kalam used to say that, dream, dream, dream and dream. So everyone has to dream. How dream will come? While sleeping, dream will come. This is not that dream. The dream may be the future, a doctor or an engineer. But now the dreams are not like mere doctors and mere engineers or lawyers. See that traditionally, our Deva Agandan sir knows pretty well. Traditionally, the parents used to make their children as doctors or engineers or lawyers. The fourth one is teachers. Why? Because these four fields are having the employment opportunities. That means traditionally many parents, they put their children in a single box and close them. That's why they could not able to cross the limitations. They were living in a safer zone. But now that situation got a tremendous change. Now the children are living in a wonderful world because there are thousands of opportunities. Your children are going to get plenty of opportunities. So dear my parents, you should be happy. There is no need to worry about your children. Why? Because now the world got a tremendous change. There is a paradigm shift happen. And our Deva Agandan, the professor, he accused India
saying that India punctuality is not there. Okay, good. But he would like to correct it, okay. But now India is moving forward. So we should proud that we are living in a wonderful country. See that we are in a safer place. In Gulf countries, everyone is living under threat of life. In European countries, what will happen in the next occasion, next minute, nobody knows. So we are so lucky because we are living in a country, in a very, very peaceful country. That's why our Abdul Kalam, when he delivered a lecture in European Union Parliament, he said, where there is righteousness, where there is righteousness in the character, there is beauty of wonderful character. Where there is a beauty of character, there is a wonderful home. There is harmony in the home. Where there is harmony in the home, there is order in the nation. Where is order in the nation, there is peace in the world. This is what Abdul Kalam says. And Abdul Kalam also invites all the children and the parents, particularly the children, whenever you study your subject, my dear children, please, you do understand. Whenever you study a subject happily, read the subject, learn the subject. There is a quite difference between studying a subject and learning of a subject. Studying means for the purpose of examination, நீங்க எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறது. But learning, கற்று அறிதல். My dear students, whenever you study a subject, you study deeply. கற்று அறிதல் என்பது ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுப்பதை விட, மாணவ செல்வங்களே, ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுப்பதை விட அதிகமாக படித்து கற்று அறிவது. நம்முடைய இந்த மாணவர்கள் எல்லாம், all these students, they are having a wonderful mind to learn more, but we are limiting them. We are controlling them. We are stopping them. We used to put a framework known as syllabus, and we never allow the students to go beyond the syllabus. This kind of education obviously restricts learning the subject thoroughly and deeply. And everywhere, if the school education is wonderful, the country will grow. Now it is, India is moving in a right direction. Why? Because there is a continental shift happened in the school education. That means we are also introducing the schools with all the infrastructural facilities. So I should thank on behalf of you to our Palanivel sir, because if there is no infrastructure in the schools, it will make great impact in the future education. And this is your function, that's why I'm not going to talk much more. But anyway, my dear students, whenever you would like to achieve something in your life, you should dream. I'm going to talk about another 7 D's. The first one is, you should have dream in your mind. Students are really having dream in their mind, there is no doubt. But the problem is, parents and the teachers are imposing their dreams into the minds of the children. So the students' dreams, where it is. So without a dream, nothing can move positively. Thomas Alva Edison invented thousands of inventions, more than 1,000 inventions. An individual who would be able to invent more than 1,000 inventions out of his self-learning. All these 1,000 invention obtained patent also.
Thomas Alva Edison invented bulb. In terms of its utility, it is not simply a bulb. Please to understand, this bulb which removed the darkness of the world, that is Very what the good. creative mind, that is what the dream of a person. So I request all the children should have some dream in your mind. Vankari Mathai. She obtained Nobel Prize for developing the sustainable environmental protection. Once she said a story. My dear students, I am going to say a story for you. வங்காரி மத்தாய் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால், ஒரு காடானது, ஒரு காடு, ஒரு ஃபாரஸ்ட், இட் வாஸ் கவர்ட் பை ஃபயர். காட்டு தீ பரவி கொண்டிருக்கின்றது. ஆயிரக்கணக்கான பறவைகளும் ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகளும் இங்கும் அங்குமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. ஏனென்றால் இந்த காட்டு தீ அணைக்கப்படவில்லை என்றால் அந்த காடு முழுவதுமாக அழிந்துவிடும். அதிலே வாழக்கூடிய இந்த விலங்குகள், பறவைகள் எல்லாம் அழிந்துவிடும். ஆகவே இந்த பறவைகளும் விலங்குகளும் அங்கங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு சிட்டுக்குருவி மட்டும், அந்த சிட்டுக்குருவி மட்டும் பறந்து சென்று ஒரு ஆற்றிலிருந்து தண்ணியை, ஒரே ஒரு துளி தண்ணியை தான் அதன் அலகால் எடுக்க முடியும். ஒரே ஒரு துளி தண்ணியை எடுத்து வந்து இந்த காட்டு தீயின் மேல் விட்டு விட்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றது. அது திருப்பி திருப்பி 100, 1000 முறைகள் அப்படியே அந்த சிட்டுக்குருவியானது ஆற்றிலிருந்து தண்ணி எடுக்கும், ஒரு துளி தண்ணியை எடுக்கும், இந்த தீயிலே கொண்டு விடும். இப்பொழுது இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய த கிங் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் லயன், சிங்கம் அதை பார்த்து கேட்டதாம், நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றாய்? இங்கே காட்டுத்தீ மிக அதிகமாக பரவி கொண்டிருக்கின்றது. நீ ஒரு துளி தண்ணியை விட்டால் இந்த தீயை அணைக்க முடியுமா என்று கேட்டதற்கு அந்த சிட்டுக்குருவியினுடைய பதில் மிகவும் மிகவும் உன்னதமான பதில். அந்த சிட்டுக்குருவி சொன்னதாம், இந்த காடுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு முழு ஆதாரம். இந்த காடு நமக்கு வாழ்வு தந்தது. இந்த வாழ்வு தந்த மரங்கள் எல்லாம் இன்று அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதை பார்த்தும் நான் சும்மா இருந்தால், இதை பார்த்தும் நான் சும்மா இருந்தால் என்னால் இருக்க முடியாது. ஆகவே நான் ஒரு துளி தண்ணியினால் இந்த தீயை அணைக்க முடியாது. ஆனால் என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். இன்று நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் எல்லாம் நினைத்தால் எத்தனை ஆயிரம், எத்தனை லட்சக்கணக்கான மரங்களை நட முடியும். இன்று சென்னையானாலும் சரி, நம்முடைய தமிழ்நாடை பாருங்கள், தண்ணிக்காக போராடி கொண்டு இருக்கின்றோம். இன்றைக்கு நமக்கு தமிழ்நாட்டிலே பெய்யக்கூடிய மழை தண்ணீர் சேகரிக்கப்படுவதில்லை. அரசாங்கம் நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வருகின்றது. ஆனால் மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வி. இன்று தண்ணீரை நாம் சேகரிக்கவில்லை என்றால் நாளைக்கு நாம் தண்ணீரை கேப்சூல்களில் தான் வாங்க முடியும். I make a request to all the professors, all the teachers and the dear parents, please you teach about the significance of water environment to all the children while they are pursuing their courses. அவங்க படிக்கும் பொழுதே நாம் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அறிவையும் அவர்களுக்கு வளர்த்து விட்டால் மட்டும்தான் in future we can get all the benefit. இல்லை என்றால் நாம் மிகவும் பாதிக்கப்படுவோம். இப்பொழுது பாருங்கள், the dream, how the dream which achieved a goal. So now all the scientists, entrepreneurs, the best example Sundar Pichai, now he made a reality of his dream. His dream gives a new idea so that he became the CEO of Google and ruling the world. A person, an Indian and also a Tamil man who is ruling the world is Google CEO. Keep in your mind, because of his dream. Second one, whether dream is sufficient to achieve, the answer is absolutely no. Dream without desire, ஆசைப்பட வேண்டும். ட்ரீம் மட்டும் இருந்தால் போதாது,
அதை அச்சீவ் பண்ணுவதற்காக ஆசை இருக்க வேண்டும். அதுதான் இரண்டாவது டி, டிசைர். டிசைர் இருந்தால் மட்டும் போதுமா? முடியாது. ஆசை இருந்தால் மட்டும் எல்லாவற்றையும் அடைந்து விடுவோம் என்றால் நடக்கவே நடக்காது. அதற்கு மேலான இன்னும் ஒரு மூன்றாவது டி இருக்கின்றது. அதுதான் டிட்டர்மினேஷன். அதுதான் டிட்டர்மினேஷன். நான் மருத்துவராக வேண்டும், ஐ ஷுட் பிகம் ஏ டாக்டர். அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தால், அப்படி ஒரு கனவு இருந்தால், அதை அடைவதற்கான ஒரு ஆசை வேண்டும். அந்த ஆசையிலே ஒரு உறுதித்தன்மை வேண்டும். அதுதான் டிட்டர்மினேஷன். Abdul Kalam used to say that doctors are having two hearts. We are having only one heart. Doctors are having two hearts. And he asked a question to the students in a school function. We are having only a single heart, but doctors should have another heart also. What is that heart? Nobody replied. Now Abdul Kalam, he replied that doctors should have kind heart. They should have kind heart. See that? Now those who would like to become a doctor, you should determine in your mind. And the fourth D, which is very, very important one, which is your direction. If a student has a dream, desire and determination, whether it is sufficient to achieve, the answer is absolutely no. They need good direction. Who will give the good direction? The teachers, the parents. The parents will give the good direction. நீங்கள் வழிகாட்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய குழந்தைகள் வருங்காலத்திலே சாதனையாளர்களாக வருவார்கள் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. இப்பொழுது ஐந்தாவது டி, ட்ரீம், டிசைர், டிரெக்ஷன், determination, direction. Whether these four are sufficient? The answer is no. The next D is very, very important. That is your dedication. That is your dedication. My dear parents, this is for you, not simply for children. Dedication means not always working. Now we are forcing our children to work, work, work and work. This will make no work. இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. Keep in your mind, dedication means doing work happily. Perform your work happily. Do everyday work happily. Do extra. This is your dedication. And the next D, which is the sixth one, deadline. Deadline without this dedication will never give any positive result. ஆகவே நீங்கள் மாணவர்களே, நீங்கள் எந்த ஒரு செயலை செய்ய வேண்டுமானாலும் அதற்கு ஒரு டைம் லிமிட், டெட்லைனை கொடுத்து செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இப்பொழுது ட்ரீம், டிசைர், டிரெக்ஷன், டெடிகேஷன், டிட்டர்மினேஷன், டெட்லைன், the last one. If you do all the 6 Ds, you can reach your designation. So that I request all my children, you learn the subject happily. சந்தோஷமாக படியுங்கள், உற்சாகமாக படியுங்கள். படிப்பு என்பது பெரிய ஒரு பர்டனே கிடையாது, சுமை அல்ல. கல்வி கற்றல் என்பது சுகமானதாக மாற வேண்டும். இதற்காக பெற்றோர்கள் தங்களுடைய கனவுகளை, தங்களுடைய ஆசைகளை குழந்தைகள் மேல் திணிக்கும் பொழுது இந்த கற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது கடுமையானதாக மாறிவிடுகின்றது, சுமையானதாக மாறிவிடுகின்றது. ஆகவே I make a request to all the parents, please allow your children to learn the subject happily so that they can cross the human limitations. Their knowledge will also be improved. And the last one is for the teachers. Teachers are the builders of the nation. Teachers are the creators. Teachers are the creators. God created the world. God created all the natural resources. God created Panchabhutas. But if a doctor, engineer,
lawyer, entrepreneurs, scientists, everyone was created by teachers. So teachers, they are creating their children, they are creating the student like a wonderful person, wonderful human, an environmental activist, and the peacemaker, peacekeeper. So that I request the teachers, do your service, do your work as a service. I should salute your service because you are wonderfully doing the service. Now, in the final word is, in this school, the parents are too good. That's why the managements are also too good. The management is too good because the teachers are too good. Teachers are very good because the students are wonderful and too good. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech. The annual report shows